வணக்கம் நேர்ல நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அன்பான சிங்கர் கிறிஸ்டோபர் ஸ்டான்லி. இன்னைக்கு வந்து actually I'm going to be changing my guitar strings. I'm going to be eating dosa with stew. So what all do you need to change your strings? I will show you how to do this. I use a clipper, a cloth, guitar. சாப்பிட்டுட்டு உடனே I'm going to show you guys what the process I go through. Stew is the most easiest curry you can make. Chai coffee. Chai. Last month. Some people might disapprove of my licking, but that's how it is. I'm changing the entire set of strings. It's Diodario's 0.011 to 0.052 on the thickness level kaga. This is what I use. Woohoo! First matter வந்து இத வந்து லூஸ் பண்ணிடலாம். This is a very very good equipment. இத வந்து இப்படி மாட்டி இந்த கேப்புக்குள்ள வச்சு திருப்புனா டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் மேட்டரையா. நான் இந்த பொசிஷன் கரெக்டா இல்லாதனால தப்பா இருக்குது. பட் okay guys, so all the strings are right now loose ஆயிடுச்சு. okay, so இதுல வந்து இந்த இடம் இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கும், தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ அந்த கேப் வந்து இதுக்குள்ள இப்படி வச்சு ஆக்சிலேட்டர் மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணாக்க இது வெளில வந்துடும். அல்லியே, அவ்வளோதான் மேட்டர். அடுத்தது அப்படி விட்டு அப்படி ஆக்சிலேட்டர் மாதிரி ட்ரக் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா இது புஷ்ஷுன்னு வெளில வந்துடும். ஸோ அவ்வளோதாங்க. நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வெளில வந்துடும் பேசிக்கலாக. ஓகேங்களா? Okay guys, last string is out. We have all the strings out. Now the cloth is where it's going to be the wipe and. இந்த இடம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப like we never get to wipe it less, so அதுக்காக தான் strings tie ஆயிருக்கும்போது it's not easy to wipe these partsல. strings நடுவுல இருக்கும், you can't put it அப்படியே கொஞ்சம் உள்ளலாம் ஏதாவது இருந்துச்சா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் வெளில எடுத்த ஸ்ட்ரிங்கை திருப்பி சுத்தி வச்சிடுங்க. புரியறதோ? எப்படி நம்ம புது ஸ்ட்ரிங்ஸை எப்படி சுத்தி இருக்குதோ அதே மாதிரி பழைய ஸ்ட்ரிங்ஸையும் அப்படியே அதே மாதிரி சுத்தி வச்சிடுங்க. ஆக்சுவலி Diodario itself gives a recycle option, like return these strings back to them or something. Wafi, are you going to help me? Huh? Tell me, D. Put it back into this cover. எந்த கவர்ல இருந்து எடுத்தீங்களோ அதே கவர்ல திருப்பி உள்ள போட்டுட்டு அப்படியே உள்ள சொருகி. So people will think that this is new set of strings and they will probably want to buy it again. First string is silver. There are different ways of doing this. What I usually do is I fix it first, all the strings, and then I will connect it that side. I'm taking this back and putting it inside. Okay? Always
push it in and pull the string so that you know that it's அது ஒரு லாக் ஆகுற மாதிரி ஒரு feeling will happen. Okay, the next string color is purple. இதுலயே ஒரு கேப் ஒன்னு இருக்கும். So இந்த கேப்புக்குள்ளேயும் strings வந்து இப்படி போணும். ஓகேங்களா? உள்ள push பண்ணிட்டு pull the string. When you pull the string, it becomes a lock. Okay? Same process goes for everything. Push and pull. Push, pull. All this is done. Now it's this side. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கட்டிட்டு let's start from the thickest string. நீடில் தையல் மிஷின்ல பண்ற மாதிரி உள்ள விட்டுட்டு leave one gap here. அதாவது சுத்துற அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேப் போட்டுட்டு left side திரும்பிச்சுனா then it becomes like a tightening it seems, tightening process. Okay, லூஸ் பண்றது ரைட்ல திருப்புங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி மேலே இப்படி எப்படி பண்றோமோ அதே மாதிரி கீழே ரைட்ல திருப்பணும். கரெக்ட் தான். ரைட்ல திருப்பணும். லூஸ் பண்றதுக்கு லெஃப்ட்ல திருப்பணும். மேல அது அப்படியே ஆப்போசிட். பட் மெயினா வந்து எல்லாமே ஒரே ஈக்குவலா வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து ரைட்ல திருப்பினா இதையும் ரைட்ல திருப்புற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் டியூனிங் டைம்ல ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ இங்க ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும். அந்த கேப்ல வச்சுட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டைட்டா பிடிச்சிட்டு ஸ்டார்ட் டைட்டனிங் இட். இஃப் யூ ஆர் ஹோல்டிங் தி ஸ்ட்ரிங் it will automatically அங்க வந்து it will start bending. அப்படியே let it go. Okay, keep twisting. So the more you twist, this will start reducing. Alright guys, so the next string, like how you put it into the needle of the thread of the India, same way put it in the needle of the thread of the India. First ரெண்டு திருவத்துக்கு மட்டும் use your hand, after that you can use that. அந்த grip கிடைச்ச உடனே you can hold the string and start திருவிங். First the string goes inside and the second time it goes up. And can you see it's gone inside? From now on it will be going up. The string will start moving upward. Okay, so from now on we can start using ரொம்ப டைட்லாம் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் பேசிக். We're going to the third string. டெக்னிக்கலா பார்த்தோம்னா this is the fourth string from down. அதான் பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு தேவை ஸ்ட்ரிங்கை மாட்டுறது. அதை மாட்டிட்டு ஒயிட்டாக போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. Now the best part comes where you have to keep turning. கொஞ்சம் லைட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ. என்ன மாதிரி லூஸ் மாதிரி பாடிட்டே பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா மாட்டாது. மாட்டிக்கிச்சு.
comment below on what song I'm playing. You guys know already. Okay, so going to the fourth string from top. That is the third string from down. எதுக்கு தேவையில்லாம confuse பண்ணிட்டு இருக்க? Okay, this goes into the topmost. When you turn it like this, I am tightening it. When I lose it, I will lose it like this. Right, that's all. This is just simple. I will just go on. This part is very important. The sound because this thing is loose. This. இத மறந்துடாதீங்க. This has to be inside. Okay, we have come to the second last string. Second string from down, which is going to this as a gap. Hold the string into this and start திருவிங். We have come to the last part. I'm putting this string into the hole. Leave this gap. இதுக்கும் gap வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? Then hold பண்ணிட்டு I'm திருவிங் using this. அவ்வளோதான். அப்படியே அது தானா இப்போ போக ஆரம்பிச்சிடும். முடிஞ்சிச்சா? அவ்வளோதான். That's all, guys. Check it out. Okay, make sure that all this is gone in fully. It has to be inside. It cannot be outside. Okay, so I need a tuner. My tuner is on my phone, so I'm just going to randomly tune. All the strings has to be stretched. எதுக்கு stretch பண்ணோம்னா புது string போடும்போது it's always reducing bro. ஏன் தெரியலன்னா இதுக்குதான். Because it's new, it has to stretch. So அந்த stretch தானா ஆகிறதுக்கு பதில் I am stretching it. Okay, so I'm pulling it. Pull. Okay, the more I pull, it will reduce. See? This is the note I want. But the more I pull, it will reduce. அந்த நோட்ல இருந்துச்சு ஆனா போயிடுச்சு. So again, pull and then okay, அவ்வளவுதான். So அதே மாதிரி stretch those strings. All the strings have to be stretched nicely. Don't pull by the just to stretch, you stretch. Everything has to be stretched. What is the note? Okay, it's not properly tuned, but yeah. One last thing, what I showed you, this is my dog's clipper. இது வந்து கண்ணில் குத்தாம இருக்கிறதுக்காக. Cut it off! So I hope you guys learned how to string your guitar. I mean, this is how I string it. Let me know if I can help you with any musical way of teaching you something like, the how-to videos. Please do like, share and comment my video, and don't forget to subscribe. This is me, Christopher Stanley, signing off. Ciao.